चलो रेंज नहीं Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yesterday we have written the equation of normal thrust and the radial shear. Then we have calculated the value of y1 is equal to x by L and y2 is equal to L minus x by L. Okay, value of horizontal thrust is already known to you as 25 by 128 L by H. L by H. Okay, so now we have to draw the ILD for normal thrust and the radial shear, right? So equation of H and N and S already we have written. N is equal to Hg cos theta plus Vg sin theta. Then radial shear equation Hg sin theta minus Vg cos theta. So for Vg, we have calculated the value of y1 and y2. y1 and y2. Okay, that is shear, right? Hg value is already, it is known to you, 25 by 128 L by H, value of Hg. So that you have to multiply by sin theta or cos theta, then whatever the value of Vg, plus or minus. In the normal thrust, it is plus, and in the radial shear, it is minus. So it is one side upward, second is down, okay, and vice versa. Like that, we have to draw the ILD for normal thrust and the radial shear. Okay, so now first we have to draw the ILD for normal thrust. So it is positive. Vg so this is the diagram for Vg, right? Now positive, negative. Then at some point it is $25 or 128. L by H. Then it is cos of theta. Then this is your
y2, y1. So y2 value is your L minus x by L Vg into sine theta, that is sine theta. Then this is your x by L into sine theta. Vg sine theta is there, so that is x by L sine theta. Vg sine theta is there, therefore L minus x by L into sine theta. Hg cos theta, so whatever the value of Hg, 25 by 128 L by H into cos of theta. So this is positive again. So this is your ILD for normal thrust that is at D. ILD for normal thrust at D. Okay. Whatever the value of Vg, that is y1, y2, that you have to multiply only by sine theta or cos theta. So whatever the value of Hg, that you have to multiply by sine or cos theta. As a shear diagram is known to you, ILD for shear. So same diagram you have to draw, and ILD for the horizontal thrust, that is H, that you have to draw. Shall I proceed? Shall I proceed? Yes or no? Yes, sir. Okay. Next, ILD for radial shear. It is minus, this is ILD for Vg minus plus. It is now x by L cos of theta, L minus x by L. Previously it is sine, now it is cos theta. You refer the equation of ES, that is radial shear. It is Vg cos theta, right? Okay, this is your A, B, somewhere it is 25 by 128 Hg, sin theta it is there, L by H, sin theta now. This is positive.
It is ILD for radial shear at D. ILD for radial shear at D. Okay, this is your ILD for horizontal thrust, bending moment at D, then ILD for normal thrust and ILD for radial shear. Okay, you have to remember the equation of H as I told in last lecture, to hinge parabolic arch, to hinge parabolic arch. Okay, equation of H, you have to remember it. Then you have to put the value of X in that particular equation. Then you have to take the moment about any section. Okay, so whatever the reaction at A into X minus whatever the H into vertical ordinate. So you get the bending moment at that particular section. So depending upon that, you have to draw the ILD for bending moment. The normal thrust, you have to draw the one portion that is AG, and at G you have to take the reactions whichever at B for equilibrium. Okay, that is HG and VG. R is acting upward, VG is acting downward. Okay, HA, you can refer the last lecture diagram for normal thrust. Okay, HA is towards right, HG towards left. Okay, along the tangent you have to resolve, and depending upon that you have to now find out the equation of En and S. En is normal thrust, Hg cos theta plus Vg sin theta, and radial shear S, Hg sin theta minus Vg sin theta. So for Vg, you have to take the two triangle, okay, like this. This is suppose x, L minus x, y1, y2 like that. By similar triangle, you have to find out the value of y1 and y2 in terms of x and L. And after that, you have to draw the ILD for normal thrust and radial shear. H ची व्हॅल्यू माहिती आहे, त्याला साइन किंवा कॉस लावायचा, आणि y1, y2 व्हॅल्यू माहिती आहे. Okay, you have to multiply by sine or cos depending upon the equation. Understood? Yes or no? All of you? Shall I proceed? Yes, sir. Right. So now take down the numerical. Take down numerical. Numerical. A two hinge parabolic arch hinge at the springs at the same level comma has a horizontal span of 20 meter and a central rise of 2 meter. Draw influence line diagram for first
horizontal thrust at support second bending moment at a section 5 meter from left support. Okay, two hinge parabolic arch hinge at the springs at the same level, has horizontal span of 20 meter and rise is 2 meter. We have to draw the ILD for H, horizontal thrust at support and bending moment at a 5 meter from a left support. Shall I proceed? Is it over? Yes, sir. Okay. Next line. Find maximum positive and negative bending moments at the above section due to passage of 100 kilonewton over the span next line. Assume that moment of inertia mi of the arch section varies as the secant of the slope. Okay, find out the maximum positive and negative bending moment at above section due to passing of 100 kilonewton over the span, assuming that moment of inertia of arch section varies as the secant of the slope. Okay, is it over? Shall I proceed? Yes, sir. Okay, right. Now, solution. As the two hinge arch having span is 20 meter, rise is 2 meter, we have to find out the moment at a section 5 meter from left support, right? Draw the draw the two hinge arch and lift the complete page remaining below this arch because we have to draw the ILD.
1 minute. Okay, so 2-hinge arch at point D, that is 5 meter, and suppose this is the point C. A, B, then this is your RA, your RB, this is suppose at 5 meter, at this is your point D, which is taken at a distance of 5 meter, right? Then at C, it is, I think, it is 2 meter. Rise is 2 meter. EL is equal to 20 meter. Then H, this is your H, normal thrust, right? Now we have to consider suppose 1 kilonewton load. At a distance x, this is your 1 kilonewton load. At a distance x, consider 1 kilonewton load at a distance x. Is it okay? Shall I proceed? Shall I proceed? All of you drawn? Shall I proceed? Yes, sir. Right. Now, first, ILD for horizontal thrust that is H. Now we have to apply the 1 kilonewton load at a distance x, right on, when
the unit load when the unit load is at a distance x from left and A next line for two hinge parabolic arch, two hinge parabolic arch, two hinge parabolic arch, you know the equation of H is equal to, write down, 5 by 8 W into L by H multiply by X in bracket 1 minus X in bracket 1 plus X minus X square. This is the equation of H. As I told in last lecture also, you have to remember this equation. You have to remember this equation. Okay, as W is equal to 1, as you are apply the 1 kilonewton load, so W is equal to 1. So shall I proceed? Shall I proceed? Yes, sir. Okay, then H is equal to 5 by 8, W is 1 into L by H into X into 1 minus X into 1 plus X minus X square. So now we have to put the value of X and L, and we have to find out the values of, ordinates of H at the interval of किती डिस्टन्सला फाइंड आउट करायचं 2 meter 4 meter because total span is 20 as per your convenience. Yes please. 5 मीटरला फुल करायचं ना सर बेंडिंग मोमेंट हाँ बेंडिंग मोमेंट 5 मीटरला काढायचे ना सर आपल्याला हाँ बेंडिंग मोमेंट आहे हॉरिझॉन्टल थ्रस्ट म्हणतोय ओके ओके मग हॉरिझॉन्टल 2 थ्रस्टला मीटर आता पासून एक्स आपल्याला एक्सची रेंज पाहिजे आता 0 to 20 पण आहे 1 मीटरला घेतला तर 20 व्हॅल्यूज येतील 2 मीटरला घेतलं तर 10 व्हॅल्यूज 4 मीटर घेतला तर त्याप्रमाणे 5 व्हॅल्यूज अशा प्रकारे येईल तर एक्सची व्हॅल्यू रेंज किती घ्यायची ते विचारतो इंटरवल 2 मीटर सर 2 2 meter okay. Next line, prepare the table X and H. Okay, X is 0, 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter, 12. After 12, then I will write 14 also. So below I will write 14 meter, 16 meter, 18 meter, 20 meter. So as you know, L is 20, H is 2 meter.
in previous equation, that is, well, equation of H. H is the equation ahi, right? H is the equation 5 by 8 L by H x L 1 minus x 1 plus x minus x square. So put the value of L, H and x is equal to 0. So what is H is equal to when x is equal to 0? It is 0. Please do the calculation fast and please give me the value. Yes, please put the value of x and give me the ordinates of H. Yes, please give me the value. First is 12 point, first is 0, sir. First is 0. Okay. Second one is 12.5. First is 0. Second is 12.5. 12.5. Yes, sir. Other, please. 12.5 is correct. Yes, sir. Okay. At 4 meter. Yes, sir. At 4 meter. 825, sir. 825. Sir, Yes, sir. Yes, sir. Somewhere it is okay. L common. Oh, oh, oh. Wait. I think you have written, I think I have written 5 by 8, right? W. It is L by H I have written, yes or no? yes, Yes, sir. sir. L So by take, H. take is 1 by H in place of L. It is misprinted, right?
So take 1 by h, not L by h, 1 by h. That's why the values are increasing. Make it correction. It is 1 by h, not L by h. 1 by h. Now told me the value at 2 meter is equal to. Divided by हे करा 20 करा. जी value आली होती त्याला divided by 20 करा. Span is L. 12 आलं होतं ना 12 ला divided by 20 करा. किती येतं? 0.625. 0.625. ओके. 120 जे आलं होतं किंवा 4 मीटरला किती येतं बघा. डू इट फास्ट 1 by 1. एकाने जर 4 ची केली तर दुसरं पुढचं 6 चे करा. नेक्स्ट स्टुडंट 8 व्हॅल्यू पुटअप करून करा. 41.25. प्रथमेश आवाज येत नाहीये तुमचा क्लिअर. हा 4 मीटरला किती आहे? ॲट 4 मीटर 41.25. 41. Yes, sir. Yes, sir. ओके ॲट 6 मीटर 271.875. 875. 875. Yes. नेक्स्ट 962.5. 962. 5. Somewhere it is wrong. Two five zero 3.125. किती आला? 2503.125. ओके. Five four zero 3.75. 54. 03.5. ओके. सर पुढची व्हॅल्यू खूप मोठी येते. 14 ची येस सर 10 म्हणजे 10,294.375. ठीक आहे. वाढत चालले ना व्हॅल्यू. हो सर. कमी व्हायला पाहिजे 10 मीटरच्या नंतर. नाही सर वाढतच चालली आता. Somewhere equation is written wrong. Okay. For 16, 17,925. 1 minute, 1 minute.
ओके समवेअर इट इज कॅल्क्युलेशन बुकमध्ये पण ठीक आहे. ठीक आहे. Find out the values remaining. Equation which is given in the book also. Please use this equation now only for one value or so two values. H is equal to 2 meter आहे, L is equal to 20 आहे. फक्त दोन व्हॅल्यूला चेक करूया फर्स्ट सेकंड. At x equal to 2 meter and x equal to 4 meter ला हे चेक करा and give me the value of H. At x equal to 2, H is 2, L is 20. Use this equation. 5 by 8, 1 by HL cube, x L minus x, L square plus LX minus x square. L square common ठीक है. Do it fast and give me the value of H for x 2 meter and x equal to 4 meter. हाँ, yes. 0.613. किती आलं पॉइंट 613. अच्छा x इक्वल टू 4 असताना 5.8. किती 5.8. बरोबर आहे का 4 मीटरला बरोबर आहे का 1.16 5.8 नाही का नाही सर 1.16 1.16 ठीक है. So now use this equation. I have simplified that equation, but the values are different. So use this equation and find out the value of H for remaining value of x. 6 meter, x 8 meter. दोन बुक मध्ये वेगवेगळे इक्वेशन दिलेलं आहे. Like this, find out up to x equal to 20 meter. Okay, in two books, there are two different equations are given, right? So use this equation of H. Now put the values and write down in the table. I will draw the ILD as per your values. Give me the values, so I will draw the ILD.
2 meter 0.4 do it fast and give me the values. Previous values of H that you have calculated, please rough that values. So at 2 meter, what is the value? Point. 0.613. At 4 meter, 1.16. 1.16. At 6 meter, 1.588. at 8 meter, 1.86. at 10 meter, 1.953. at 12 meter. 1.86. So remaining values, I think same, right? Ah, sir. Yes, sir. 1.588, 1.160, 0.613. Right? This is the ILD for horizontal thrust. At support. Right? All of you drawn? So somewhere here at 5 meter. So at 4 meter, 1.16, at 6 meter, 1.588. So at 5 meter, how much? So by interpolation, you can give me the value. This is at point D. That is at 5 meter. ILD for horizontal thrust. Yes, how much at D, at point D, at 5 meter, x equal to 5. By interpolation, you can find at 4 meter 1.16, at 6 meter it is 1.588. So what will be that 5 meter? Yes, please.
Sir, 1.374. 1.374. Okay. So all of you have drawn the ILD. Shall I proceed or shall I wait? Sir, wait, sir. Okay. After finish, please inform. Okay, shall I proceed? Okay, sir. Okay. Boys, Jay, Yes, sir. Akshay. झालं सगळ्यांचं? No reply. Yes, sir. Okay. So this is ILD for horizontal thrust. Now, second, ILD. ILD for bending moment that is EMD at D. Right, bending moment at D, EMD. Okay, now we have to find out the bending moment at D. As in last lecture, we have find out the mx is equal to mx of B minus h into y, right? H into y, right? That we will discuss in last lecture. So now that we have to find out the y, that is for parabolic arch or that is for two hinge arch, right? So write down, that is equation of y, equation to the arch with A as origin, A as origin. So in case of parabolic arch, that is two hinge arch, y is equal to 4 times h divided by L square into x multiplied by L minus x. This is the equation.
So at D, x equal to 5 meter. So next line YD at D, YD is equal to 4h is 2 meter divided by L is 20, 20 square into x is 5 multiplied by L is 20 minus 5. So what will be the value of YD? Yes, please. 1.5. 0.5. 1.5 sir. meter. Okay. YD is equal to 1.5 meter. Now we have to write down the equation. Next line. For any position, comma, if the unit load on the span, then MD, now moment at D is equal to beam moment at D, right? Beam moment at D, that is mx of beam that we read on. Beam moment at D, beam moment at D minus H into YD. As you know, we have taken the moment about D, point D. So there is a RA, there is a H. Vertical distance is your YD. Horizontal distance is your 5 meter. Right? So RA into 5 minus H into YD. RA into 5 minus H into YD. That is the equation. So as we have derived the equation of RA in last lecture, RA's value what we have taken during the last lecture, that is L minus x by L. Is it correct? RA value in previous lecture. Is it correct? RA. Yes or no? लास्ट लेक्चरला आपण एक केलेलं आहे. So now is equal to beam moment, that is RA into x, that is x into L minus x divided by L minus x by L RA into x, right? Minus, okay, at 5 meter, what is the value of ordinate of H? 1 point किती सांगितलं तुम्ही? 1.3 374 into YD is 1.5. Is it okay? So x is 5 meter, L is 20 in minus 5 divided by 20 minus 1.374 into 1.5. How much it is? Give me the value. हे इकडचं टर्म किती येतं सांगा, नंतर पुढचा एक टर्म सांगा. ते दोन्ही पहिले किती येतं? 4 15 by 4 1.689. किती? 3.75 यायला पाहिजे. टोटल नको मला, टोटल नको, पहिलं टर्म सांगा. 2.75 sir. 3.75 मायनस हे किती येतं? 2.088. हे दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती येतं? 2.06.
6-1. 2.061. 1. Okay. And final answer. One point 689. 689. This is the value of EMD. Maximum ordinate of influence line for EMD in the positive zone, right? So write down maximum ordinate of influence line for EMD in the positive zone EMD is equal to 1.689. Remember this value 3.75 and 2.061. Over झालं सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay. Now next line. Maximum ordinate of the influence line. Now previous it is positive zone, now we have to consider negative zone for EMD in the negative zone. Which is nothing but which is at right quarter section. Okay. Which is at right quarter section, which is equal to what is 3.75 minus किती होते थे 2.061. 2.065 061. h into yd minus x by L minus x into EMD, that is in the positive zone. 2.065 minus x is 5. 2.061. ये 1 point किती होता 0 और 1 point EMD ची value 689. किती 1.689. 689. Okay. To find out the value of maximum ordinate of influence line for EMD in the negative zone. How much it is? 1.498. 1.498. Why I have calculated this? Because I have to draw the ILD for bending moment at D. So there is a triangular portion. Triangular portion is nothing but for bending moment at D. That is beam moment, right? RA into 5, RA into 5. That is nothing but the beam moment at D, RA into 5, right? So now, so negative zone, positive zone, that we have to consider because we have to hashing the line. Okay, so there is a value. So for that, we have calculated the value. That is a maximum ordinate of ILD for EMD in the negative zone. तर ते काय केलं h into yd जे होतं minus
जे तुमचं व्हॅल्यू होती एक्स बाय एल मायनस एक्स, राईट, त्याला तुम्ही एम डीने व्हॅल्यू पुटअप केली, देन यू गेट दॅट व्हॅल्यू. सो नाव आय हॅव टू ड्रॉ द ILD. So first I have to draw the ILD for beam moment, that is at D. So you can refer the value beam moment 3.75. Is it correct? So it is 3.75. So this is the bending moment. ILD for bending moment. The value of this ordinate is equal to 3.75 RA into X. राईट, त्याच्या खालतीच ड्रॉ करा, जे तुम्ही केलं असेल किंवा सेपरेट केलं तरी चालेल. नाव आय हॅव टू ड्रॉ द ILD फॉर H into YD. लेक्चरसाठी हॅलो जय जय संघवी सर आलीत का? हॅलो जय, नाही सर नाही. मग तेच कोणाचं लेक्चर आता DOBचं लेक्चर आहे ना? ऑफर सर DOBचं आहे ना आता? हॅलो हा बोला बोला. मेसेज वगैरे आले नाहीये. आवाज येत नाही तुमचा जय, आवाज येत नाहीये, आवाज येत नाहीये. सर फ्रायडेला घेणार आहेत सर. हा DOBचं लेक्चर फ्रायडेला घेणार. तुम्ही 2 hours घेणार आहेत. काय म्हणताय की मीच कंटिन्यू करणार आहे, पण तेच विचारतो DOBचं लेक्चर आहे ना? हो सर. हां ठीक आहे, झालं, एक 10 मिनिटात संपून जाईल, मग 10-15 मिनिटात जास्तीत जास्त. So it is positive, it is negative, somewhere at this point you have calculated 1 point. 1 point किती होता लास्ट व्हॅल्यू आता केलेली? 1.498. 498. 498.
This is at point D. At 5 meter. So this is your ILD for bending moment at D. It is very simple. RA into X minus H into Y, YD, Y. At X equal to 5, we have calculated the Y by using the equation. So by using that, you get the value of moment at D, that is 3.75. That is MD of beam, RA into X minus H into YD. Is it over? Shall I proceed? There is a last part is there, that is a maximum positive and negative bending moment for 100 kilonewton load. Last sentence in the numerical it is given. So if the question is that draw the ILD for thrust and bending moment, then it is over now till now. The question that which are ILD for thrust and the bending moment at some point at some distance. So this is the part that is the last part that you have to draw the bending moment ILD. हा पुढचा जो घेतोय तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन विचारलेला आहे न्यूमेरिकल मध्ये. If it is asked, then you have to solve, or otherwise this is the last part. So shall I proceed? Yes, sir. Right. Now next part is that positive bending moment and negative bending moment due to the 100 kilonewton load. Third, maximum bending moment due to moving load hundred kilonewton point load. Maximum bending moment due to moving 100 kilonewton point load. So ordinate is known to you, yes or no? आपण आता MD ला एक ऑर्डिनेट फाइंड आउट केला होता 3.75 मायनस 2 पॉइंट समथिंग 1.4 का 1.5 व्हॅल्यू आले ना तुमची किती येते 1.689. 689 आहे ना राईट. आणि तुम्ही एक दुसरी व्हॅल्यू केला होता आता निगेटिव्ह 1.4 किती येते 1.498. 498. That is okay. Ordinate is known to you. So that you have to multiply by only 100. That is okay. Right? So next line. For maximum positive bending moment, 1 minute.
इज इट करेक्ट? 168.9 kN per kN मीटर बरोबर आहे? येस और नो? Yes, I'm audible. येस सर. Right. So now next line. For maximum negative, bending moment at D, comma, the point load should be placed for maximum negative bending moment at D, the point load should be placed at the right quarter section where you are calculated the ordinate 498 should be placed at the right quarter section so it is negative. Maximum negative bending moment at D is equal to minus EMDX is equal to minus in bracket 1.498 is equal to minus 149.8 kN meter. लक्षात आलं काय काय केलं ते? येस और नो? This complete your numerical. Wait, whether some questions are there in question paper. Right, shall I clear this? लक्षात आलं का नाही? Yes or no? Sir, wait, sir. Okay. ऑर्डिनेट ऑलरेडी आपण फाइंड आउट केले होते, त्याला फक्त 100 किलोन्यूटन लोडने अप्लाय केलं ॲज युजल. दिस प्रोसिजर इज नोन टू यू. We have to find out the ordinates, then we have to multiply by the whatever the load which is applied. So already we have calculated the ordinate 1.689, 1.48, 498. So that we have to multiply by 100. One is positive, second is negative. Okay, sir, done. Okay. Okay, 1 minute. Maybe there are questions. 3 hinge arch, 2 hinge arch. Okay. Okay. Now take down the question. That is maybe for homework. It is from question paper. It is from question paper. Draw influence line diagram ILD for bending moment, comma, radial shear, comma, normal thrust, at the crown of crown म्हणजे तुमचा L/2 येईल distance. Is it correct? Yes or no? Yes, sir. Crown of a 2 hinge parabolic arch
of span 15 meter and rise 4.5 meter. Okay, draw the ILD for bending moment and radial shear. Radial shear normal thrust at the crown of a 2-hinge parabolic arch. Span is 15 meter and rise is 4.5 meter. Okay, all of it written? Yes, sir. Then second, again from question paper, हा जो क्वेश्चन विचारलाय तो 15 मार्कासाठी आहे, previous question, and this question is for 13 marks. This question is for 13 marks, right? Write down. Construct ILD for bending moment, comma, radial shear and normal thrust at a section 4 meter from lift support comma span L is equal to 16 meter for 2 hinge parabolic arch for 2 hinge parabolic arch. The theoretical question one is asked, that is for 20. हे झालं का सगळ्यांचं? Yes or no? Is it over? Yes, sir. Is it over? Okay, another question which is asked for 25 marks in the question paper, that whatever we have derived yesterday, that is ILD for H, ILD for moment at X, radial shear, then normal thrust ILD, right? So all complete, it is asked for 25 marks in one of the question paper. Okay, whatever we have discussed in last lecture about 2 hinge arch, we have drawn the 4 ILD. That complete question is asked for 25 marks, right? So I will not take, that is already in your notebook. So this complete your 2 hinge arch. One theoretical question, one numerical that I have taken. Okay. Right. Anyone having difficulty? All of you understood? काय अडचण आहे का कोणाला? No, sir. Yes, please.
समजलं का सगळ्यांना? येस सर येस. राईट. सिंपल आहे. इक्वेशन ऑफ एच लक्षात ठेवा. सो फ्रॉम दॅट रिमेनिंग व्हॅल्यूज आर डिपेंड. जे आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलं होतं नॉर्मल थ्रस्टला एचचं इक्वेशन आहे. तिथे एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एल आणि एक्स इक्वल टू L/2 पुटअप केलं. L/2 म्हणजे क्राऊन. L/2 इज नथिंग बट ॲट द क्राऊन. ओके, यू हॅव टू रेफर द लास्ट लेक्चर. ओके, थेरॉटिकल पार्ट. तर तिथं आपण काय केलं होतं, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एल आणि ॲट क्राऊन एक्स इक्वल टू L/2 साठी एचची व्हॅल्यू 25/128 L/h हे व्हॅल्यू फाइंड आउट केला होता. नंतर मोमेंटसाठी ILD ड्रॉ केली टू हिंज आर्च. तर मोमेंट ॲट एक्स घेतलं, तर मोमेंट ऑफ बी मायनस एच इंटू वाय केलं होतं. तर वाय इज इक्वल टू बी घेतलं होतं जस्ट फॉर कॅल्क्युलेशन पर्पज. पण आज जे न्यूमेरिकल घेतलं तिथं YD कॅल्क्युलेट केलं. YDचं इक्वेशन होतं 4h/L² x इंटू L मायनस एक्स. तिथे एक्सची व्हॅल्यू पुटअप केलं, यू गेट द व्हॅल्यू ऑफ वाय. ओके, जिथं तुम्ही सेक्शन घेताय तिथलं वर्टिकल डिस्टन्स आहे. ओके, फ्रॉम बेस up to that section. Okay, so that is Y or YD, or you can make called any distance, that is Y. Okay, then find out the moment, then draw the ILD. Then normal thrust and radial shear साठी आपण काय केलं होतं, ठीक आहे, एक पॉइंट जी घेतला होता. तर जी पॉइंटला तुम्ही काय केलं होतं, जे बी चे जे रिएक्शन होते आणि हॉरिझॉन्टल थ्रस्ट टू ट्रान्सफर केला फॉर इक्विलिब्रियम ॲट जी ला, आणि त्याप्रमाणे त्याला रिझॉल्व केले एच जी आणि व्ही जी ला रिझॉल्व केलं अलॉंग द टँजंट. ओके, आणि परपेंडिक्युलर टू टँजंट. ओके, वी हॅव टू रिझॉल्व. देन वी हॅव टेकन द व्हॅल्यू ऑफ नॉर्मल शेअर अँड द रॅडियल शेअर. एन आणि एसची इक्वेशन भेटलं. त्यामध्ये आपल्याला एच जी कॉस थिटा, व्ही जी साईन थिटा किंवा एच जी साईन थिटा, व्ही जी कॉस थिटा होतं. तर तिथं व्ही जी माहीत नाहीये. त्यासाठी आपण काय केलं होतं, शेअर जे आपण ड्रॉ करतो ILD फॉर शेअर, ते डायग्राम ड्रॉ केली. वर्टिकल ऑर्डिनेट Y1 Y2 घेतलं, हॉरिझॉन्टल एक्स आणि L-x घेतलं. सिमिलर ट्रायंगल यूज करून Y1 Y2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आणि त्याप्रमाणे मग तुम्ही त्याला कॉस आणि साइन अप्लाय केला. दॅट इज नथिंग बट व्हीजी शियर. एच जी ची व्हॅल्यू माहिती होती 25/128 L/h. त्याला कॉस आणि साइन लावलं. डिपेंडिंग अपॉन दॅट वी हॅव ड्रॉन द ILD फॉर नॉर्मल थ्रस्ट अँड रॅडियल शेअर इन यस्टरडेज लेक्चर. टुडे लेक्चरमध्ये काय केलं आपण, एक न्यूमेरिकल घेतलं होतं. ठीक आहे, 2 इंच पॅराबोलिक आर्च आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ILD फॉर नॉर्मल थ्रस्ट आणि ILD फॉर हॉरिझॉन्टल थ्रस्ट आणि ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 5 मीटर त्यासाठी केलं. मग एचचे इंटरव्हल आपण 2 मीटर घेतलं होतं, त्याप्रमाणे एचचे ऑर्डिनेट भेटले. नंतर 5 मीटरला एक ऑर्डिनेट फाइंड आउट केला. नंतर बेंडिंग मोमेंट ॲट डी ला एक्स इक्वल टू 5 साठी YD फाइंड आउट केला. मोमेंट ॲट डी इज इक्वल टू ओके RA इंटू एक्स, दॅट इज RA इंटू 5 मायनस एच इंटू YD केलं. त्याप्रमाणे इक्वेशन भेटलं. नंतर एक पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ऑर्डिनेट फाइंड आउट करून देन वी आर कॅल्क्युलेटेड द पॉझिटिव्ह मोमेंट अँड द निगेटिव्ह मोमेंट. राईट, इट इज व्हेरी सिम्पल. राईट, लक्षात आलं? एनीवन हॅव्हिंग डिफिकल्टी? Sir, to calculate Sure. horizontal equation, we have to use the second one equation, no? What? So to calculate horizontal thrust, capital H. हा, इक्वेशन जे आपण आता लास्टला जे घेतलं होतं, जे ऑर्डिनेट तुमचे 0.6616 1.16 जे इक्वेशन घेतलं होतं ते इक्वेशन फॉलो करा. Yes, sir. ठीक आहे, जे काल घेतलं होतं ते पण इक्वेशन करेक्ट आहे. पण Then एका बुक मध्ये एक घेतलेलं आहे, ते एक घेतलेलं आहे. पण ते व्हॅल्यू जर घेतलं तर तुमचे व्हॅल्यू जास्त येत आहेत, 1000 10,000 येत आहेत. correct, ठीक आहे, sir. यस्टरडेज इक्वेशन सुद्धा बरोबर आहे. पण ठीक आहे, तो आता Then last one, इक्वेशन. हा, बोला. last one equation use करायचं ना, जे last ला घेतलं आपण capital H. आता जे इक्वेशन घेतला तुम्ही 1.16 1.58 1.86 ऑर्डिनेटला, Okay. ते इक्वेशन फॉलो करा. हा, Okay, sir. Okay, sir. 5/8 नंतर काय घेतलं होतं, x इंटू L³ मायनस 2LX² किंवा प्लस x³ किंवा जे असेल व्हॅल्यू, बरोबर. इक्वेशन काय घेतलं होतं, बहुतेक जयनी चार्ट केला होता. थांबा, याचे जे इक्वेशन आहे रिपीट म्हणलं होतं जयनी, मी आता बघितलं ते
5/8 W divided by HL cube into X into L minus X into L square plus LX minus X square. हेच इक्वेशन लिहिलं होतं ना? Yes or no? बरोबर का नाही? येस सर करेक्ट आहे. हां ठीक आहे. हा इक्वेशन यूज करा. W ची व्हॅल्यू 1 असेल. जय जय Yes, sir. हेच होतं ना इक्वेशन? आता मी चार्ट बघितलं तुमचा. Yes, yes. राईट ओके ठीक आहे. काय अडचण आहे? हे तर एच इक्वेशन आपलं आहे ते सिम्प्लिफाय करून L/H हे इक्वेशन तर फायनल आहे. हे चेंज होणार नाहीये. X इक्वल टू L/2 आपण पुटअप करून जे काढलं होतं इक्वेशन हे स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे H ची when X इक्वल टू L/2 at crown. So this is the standard value of H. It will not change. त्यामुळे हे व्हॅल्यू तर फिक्स आहे. हे इक्वेशन मॉडिफाय केलं थोडं राईट. That you have to refer. Is it okay? ओके सर. Right. X equal to L/2 ला बाकीचं कॅल्क्युलेशन करत बसू नका. डायरेक्टली H ची व्हॅल्यू 25/128 L/H घ्या. X equal to L/2 ॲट क्राऊन. हे चेंज होणार नाहीये. हां फक्त तुमची X ची व्हॅल्यू इन बिटवीन असेल समजा 2 मीटर 4 मीटर ठीक आहे. त्याप्रमाणे मग इथं हे इक्वेशन तुम्ही यूज करून फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ H. ओके येस सर. राईट. कोणाला काही डाऊट आहे का आता?